ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസം സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ കഴിഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കാണുവാൻ വേണ്ടി സർഗം അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി ഇവിടെ ലെവൽ 1 എക്സസൈസ് ഇവിടെ റെലവൻ്റ് അല്ല, പ്രസക്തല്ല. വൈ? സി, I will meet him. We will buy that book. You will come tomorrow. They will play the match. He will join tomorrow. She will dance well. She will dance well. അവിടെ ഒക്കെ വില്ലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. I will, we will, you will, they will, he will, she will. So level 1 exercise is not relevant here in tool number 9. പക്ഷേ level 2 exercise is important. We will do that now. Level 2. Level 2 exercise. I will meet Harry. I will meet Harry tomorrow. Okay? Come. I will meet. ഇവിടെ will meet, will come, will go എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത് മുൻകൂട്ടി എടുത്തൊരു തീരുമാനമല്ല. It's not decided. The action is not decided. അവിടെ ആ ആക്ഷൻ മീറ്റ് കാണും, ഹരിയെ കാണും, അത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചൊന്നുമല്ല, പെട്ടെന്ന് അപ്പം എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമുള്ളതല്ല. അവിടെ ആക്ഷൻ ഡിസൈഡഡ് അല്ല, അറേഞ്ച്ഡ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. ഐ വിൽ മീറ്റ് ഹാരി. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, ഒരാൾ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകൻ പറയണം, Mr. John, you got a call from Harry half an hour back. Half an hour back, your friend Harry called you. അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരി നിങ്ങളെ വിളിച്ചു. അപ്പോൾ അറിയണതാണ്. അപ്പോൾ ജോൺ പറയണം, ഓ ഹാരി കോൾ മീ, ഐ വിൽ കോൾ ഹിം ബാക്ക്. ഞാൻ അവനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാം. അപ്പോൾ എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് അത്. ആക്ഷൻ ഡിസൈഡഡ് അല്ല, അറേഞ്ച്ഡ് അല്ല, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം. ഐ വിൽ മീറ്റ് ഹാരി. ലെവൽ 2. ലെവൽ 2. ഐ വിൽ മീറ്റ് ഹാരി പ്ലസ് മൈനസ് ഐ വോണ്ട് മീറ്റ് ഹാരി. കാണില്ലേ? ഐ വിൽ കം ടുമോറോ. ഞാൻ നാളെ വരും. ഐ വോണ്ട് കം ടുമോറോ. ഞാൻ നാളെ വരില്ല. ഐ വിൽ ബൈ ദ ഡിക്ഷണറി. ഞാനത് വാങ്ങും. ഐ വോണ്ട് ബൈ ദ ഡിക്ഷണറി. ഐ വിൽ വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി. ഞാൻ ആ സിനിമ കാണും. ഐ വോണ്ട് വാച്ച് ദാറ്റ് മൂവി. ഞാൻ ആ സിനിമ കാണില്ല. ഐ വോണ്ട് മീറ്റ് ഹാരി. കാണില്ല. ഓ വോണ്ട്, വിൽ നോട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ഷനാണ് വോണ്ട്. Then, yes, no plus. Will you meet Harry? Rising intonation. Will you meet Harry? Will you go there tomorrow? Will you call me after 7 tomorrow? Will you come to my office? എൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ വരൂ. Will you call me tomorrow? നാളെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കൂ. Will you meet Harry? Yes, I will meet Harry. No, I won't meet Harry. Now, yes, no minus. Won't you meet Harry? കാണില്ലേ? Won't you meet Harry? Will you meet Harry? Won't you meet Harry? Will you play the match? Won't you play the match? Will you fix this computer? Won't you fix this computer? Will you get up early? നേരത്തെ എനിക്ക്.
Won't you get up early? എനിക്കില്ലേ? ചെയ്യൂ, ചെയ്യില്ലേ? ചെയ്യൂ, ചെയ്യില്ല. Won't you meet Harry? Now WH. Who will meet Harry? Who will meet Harry? ആരാ ഹാരി വേണം? I will meet Harry. Who will fix this computer? Ram will fix this computer. ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ആര് നേരെയാക്കും? Ram will fix this computer. Who will clean the room? We will clean the room. See? Who will clear the ground? These children will clear the ground. Who will meet Harry? I will meet Harry. John will meet Harry. My friend will meet Harry. See? Then again WH. Who will you meet? ആരെ കാണും? No. Who will you meet? I will meet Harry. Whom will you meet? അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷെ ഇന്ന് who തന്നെയാണ് കാണും. Who will you meet? Both are right. Whom will you meet? നിങ്ങൾ ആരെ കാണും? Who will you meet? ആരെ കാണും? I will meet Harry. When will you meet Harry? I will meet Harry by 6 o'clock this evening. Where will you meet Harry? നിങ്ങൾ ഹാരി എവിടെ കാണും? I will meet him in the town hall. See? I will meet him in his office. കാണും. Another example. They will clean the room. They will clean the room. Minus they won't clean the room. They will clean the room. അവരെ ചെയ്യും. They won't clean the room. Yes or no, class? Will they clean the room? Rising intonation. Will they clean the room? Will they come tomorrow? Will they win the game? ആ ഗെയിമിൽ അവർ ജയിക്കൂ. Will they advance to the semi-final? സെമിഫൈനലിലേക്ക് അവർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യും. Will they clean the room? Yes or no, minus? Won't they clean the room? Rising intonation. Won't they clean the room? Yeah, they will. Sure, they will. I'm sure they will clean the room. Won't they clean the room? Who will clean the room? Who will clean the room? We will clean the room. These children will clean the room. My friends will clean the room. They will clean the room. One more. What will they clean? What will they clean? They will clean the room. Now one more example. He will play the match. He will play the match. Plus, minus, he won't play the match. കളിക്കില്ലേ? He won't play the match. He will come here. He won't come here. He will call me. He won't call me. ചെയ്യില്ലേ? He won't play the match. Will he play the match? Will he play the match tomorrow? Yes, he will play the match tomorrow. കളിക്കൂ, ചെയ്യൂ. Won't he play the match?
Won't he play the match? കളിക്കില്ലേ? കേട്ടോ? Won't he play the match? Won't he come tomorrow? Won't he take the test? ആ പരീക്ഷ എഴുതൂ. Will he pass the test? പാസ്സാവോ? Won't he pass the test? പാസ്സാവില്ലേ? കേട്ടോ? Who will play the match? Who will play the match? He will play the match. She will play the match. I will play the match. Then, what will he play? What will he play? He will play the match. Where will he play the match? He will play the match in the stadium. He will play the match in the indoor stadium. So, he will play the match, he won't play the match. Will he play the match? Won't he play the match? Who will play the match? And what will he play? He. Okay? ഇനിയുടെ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ. I expect ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു that he will win the game. See, I expect that he will win the game. അവൻ ആ ഗെയിമിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I expect that it will rain tonight. ഇന്ന് രാത്രി മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I expect that the train will come on time. ട്രെയിൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ എത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I expect. അതുപോലെ തന്നെ I think, I feel. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് I think that he will win the game. I think that she will call me tomorrow. അവൾ എന്നെ നാളെ വിളിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. I think that they will take the test. അവർ ആ പരീക്ഷ എടുക്കും, അത് ആ പരീക്ഷ എഴുതും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. I feel that she will come to school tomorrow. I feel that the flight will take off on time. I feel that they will come here next Monday. അവർ നാളെ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചയോടെ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I feel. I expect. I think. I feel. Number 9. I expect that she will dance well. I think that she will win the game. I feel that they will clear the ground. I feel that the film will begin at 9:30. ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഫിലിം തുടങ്ങും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I expect, I think, I feel. അവിടെ ഇപ്പോൾ I expect എന്നുള്ളതിന് പകരം I hope എന്നാണെങ്കിൽ I hope that he comes here. He comes here soon. I hope that he comes here soon. He will come here soon. എന്നല്ല, hope out. We hope that she performs well. We hope that she performs well. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തന്നെയാണ്. അവിടെ ആ ഹോപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൂൾ നമ്പർ 1 ആണല്ലോ. I hope that he comes here soon. അതിലൂടെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു, വരും തന്നെയാണ്.
വരും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. We hope that she performs well. അവൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യും എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവിടെ we hope that she will perform well എന്നല്ല, she performs well. I hope that Kiran calls me tomorrow. I hope that Kiran calls me tomorrow. നാളെ എന്നെ വിളിക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹോപ്പിലൂടെ ടൂൾ നമ്പർ 1 ആണ് നമ്മൾ. തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ സർഗം അക്കാഡമി സന്ദർശിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.